This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mwenna abali wano Mukama abawe enneema n'emirembe. Amina. Ayongere obba omukisa mu maka gammwe. Amina. Gabeeremu okwagalana. Amina. Gabeeremu okuwuliziganya, gabeeremu okusonyiwagana, gabeeremu n'empisa ezigwanira mu maka amakatoliki. Amina. Omukisa mugufune mu baana bammwe. Amina. Omukisa mugufune n'emirimu gyammwe. Amina. Nga buli kaseera bwe mukola nga ziyingira. Amina. Omukisa mugufune mu baganda bammwe. Mukufune ne mu mikwano gyammwe. Ate nga tunywezezza okukkiriza n'okwagala oluce lumu Omukama atwanirize mu bwakabaka bwe bw'omu ggulu. Olunaku luce ate nga lwa ssanyu lwetuliba nawe Chirunji amolugando kutulawamu katulino kwagaloko okwa Yesu kwe yatuwa kulinga mafuta malungi agomu wendo mungi agakulu kutiranga muchirevu chalo olabayo yenali wano nga tolina mukazi tolina magezi kibadiremu yenali wano nga tolina mukazi tolina magezi tolina magezi okufuna amagezi genda owase omuntu atalina mukazi taba na magezi nga mwagala okufuna amagezi ago mugende muwase nkwe aya Allah yagamba nti wabutalu yatama hatta idha balagu nika muntu wafa nakulekera abaana bo bwamulekwa abaana abo bakuze babasiza abakazi fa in anastu minhum rushda bolaba omwana omuwadde omukazi naafuna amagezi agakuuma omukazi fadifau ilaihim abwalihim kwate maali ya kitaawe gye yakulekera ogimuwe togeza n'omuwe maali nga tomulabye mu magezi gakuuma mukazi Allah walabira amagezi kuba na mukazi mumanyi lwaki abatalina mukazi mulina magezi mulyanga ensolo balyanga ensolo atalina mukazi alyanga ensolo omuddu akwata ecapati yamagi 8 n'agimira omugogo n'akugamba nti nze yingini nga bwenkola bwemmira magezi gotalina omuntu alina omukazi alya bwati okwata ecapati yamagi 8 omuntu omu n'ogimira nga weewaana ogamba nti ndi yingini nga bwenkola nze bwemmira otaba na magezi omuntu alina omukazi talya bwatyo alya abalirira omutwalo gwennyina bwengulya emmamba gwonna nenzayo ng'omwana yalwadde ekuleka ettaano ne basiŋŋana ku mmamba ngaekizibu bamuwadde sufu wakasaavu alidde ebifi 7 naga nze waka ndi bwomu nga bwenkola bwemmira magezi gotalina abawuru batanogula essowaani kubanga n'obuugi neccayi amunywera mbuveera omuddu ono alina omukazi atya bwenze yooka nga mulamu wanga ze anaalira wakyenva ogula essowaani ndala ago magezi mukategeera mugende muwasa tugenda mulamanzaani
ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 n'eggobero Nampunge songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala Hoima Road ng'Nansana Bujuuko Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguruka Phase 1 and 2 Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building essimu noti 772272873 oba noti 7752873. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Reaching out to Kasuku of Kasuku Live. Awesome job, mate. Reaching out to Kasuku of Kasuku Live. Awesome job, mate. Of course, welcome to yet another edition of Kasuku Live. It is a Tuesday morning. Kasuku kuku wazabanga semanengene. Mba nyingiddewo ekintu nsobola okubeera nga ate ndaba be tukikwasaganya ku makya g'olunaku olwaleero. Sheno ekutusibwako bannaffe aba Layout Interiors. Yes, bano bagamba nti jangu okole ewuwo. Bana njagala kwebaza in a very special way. Njagala kwebaza abantu abalaba Kasuku Live. I have people really who like say, Kasuku, we love you. Thank you for everything you're doing for us. And yeah, so I thank you. And then of course, nemutabana ntondo. Nina abantu abayina entondo obalaba okwo ng'akomentinga ng'entondo zimujjudde. We want you to aspire. Lubirira to be somewhere. So some of these things we tell you, yes, I know binyiza if you've really not made it in life, but keep the dream alive. Yes, keep the dream alive. Don't give up. Betugamba nti abagagga abaavu tonyiiga kuba bonyiiga I'm not going to know. Nze kikasuku kyantama, but I don't know. I eat and drink. You're wasting your time. So when I come out and say genda ku Layout Interiors ofune ekisooka bagaba consultancy so olwogendayo nobaga nti bana nina akayumba kange
musobola okujja ne mumbuulira nnyinza katonaatona ntya. Abantu abasinga mubonaabona temumanyi information tewali. Tokimanyi nti nsobola okufuna marble glass. We have people abakutte space gwe gyolaba. For example, kati ffe tuli wano munda wano. If you had seen this place, kino kyali kisenge kya muntu. Era bwe twajja wano twagamba akafo nga katini tunaasobola okubeeramu. Abasajja ne bajja ne batugamba nti akafo kamala bulungi nnyo. Ne bakadizayininga kye kino kyolaba kati. Saawa zino. So oluusi obeera yeewuwo olina ssente zo olowooza tekisoboka. Kisoboka. Obeera eyo wazimba kabbangalo ne kati olinamu ssente oyagala efuuke kalina ate owooza abantu bange ate tulina omenyawo ennyumba ate tusenguke ate bwano tubadde tumanyiddewo tetwagala kuvaawo. Weebuuze, ask, seek for information. Abaana gye bali okiraba ng'agenda kujja kugamba nti temwetaaga ssenguka. Simba polo wali, simba polo wali, simba polo wali, bazimbire munda ennyumba yo musigala muyingira be mufuluma ng'eno bwe bazimba kalina. Yes, ne bagigatta. So mubeere eyo ne munyiiga Kasuku atuduuli sibaduulira. Information, make information your friend. So bwe nti genda kule out interiors gwe nekyolaba nti tekisoboka gendayo obagaye bane musooke mujje mulabeko wano ne boobeera ggulu bajja kujja. Sente zo ze zikusalako tewali agenda kujjirako bwereere. Sente zo ze zijja okusalako. So ogendewo batunuulire ennyumba yo bwe bamala bakunnyonnyole nti wano tusobola okukolawo beti tusobola okukolawo beti then bakuleete ku showroom yaffe ebukoto wali Ntinda Bukoto Road. Batange okulaga ebintu ebyenjawulo ogule ewaka walabike bulungi. Banaye tewali kintu kinyiiza. Kati waliwo abantu abamu nga opangisa ng'ewaka wali congested. Abasajja tebakyagala kudda waka. Abakazi bali stressed out. They're frustrated. Why? Ennyumba efunze eri stuffy. You know, kati ate afubutukaawo nagala n'akyalira mukwano gwe n'alaba nga we basula wali spacious nenga nabeewa basobola okikola. Fulumya dining eyo ezimbagatanye bakuwe kano akatini be kati akamabo flow akamabo gundi bakakuteerewo babiyina wali ku layout interiors. So beera ng'oyitirayo ate ekyenjawulo kye tulina nti olunaku olwaleero tulina grand opening. Awe Bukoto tukoze 15% discount ku buli kyolonda. Abakyala waliwo abakyala bemmanyi abawala oli mu kisenge eddiiro. It's a very nice house. Gendayo ogule mirrors weziri ennungi. Gendayo okole background nga ya mirrors in different sizes. Tujje tugambe gendayo ogule flower pots. Waliwo zino flower pots ezibeera munda mu nnyumba. Kama you make your home look good. Omuntu obeere ngo waliyo abantu nga ye weekend tava wuwe yateekamu ssente n'agula n'asiba gypsum n'agula ki 75 inch n'atonaatona buno obutaala obulungi kati nga bw'atuuka ewuwe tayagalira ddala kumanya bino bya kisiru bye tubeeramu musima ecupa zipoopinga ate ozuukuke ng'olina hangover. So go to layout interiors. Namba yaabwe yeri awo 0704 146961 0704 146961. Olunaku olwaleero kati baatandise dda bagguddewo 15% discount. Producer osobola okunzanyira akalango ka layout interiors balabe ebimu ku bintu. Squeeze back eyinza okuba tekijjayo bulungi naye kati era akalango kogenda okukozesa nga squeeze back onzanyiremu kalango kaabwe abantu balabe ebintu bye mbagamba aye tulyoke tutandike. Namukasa akedde kunkubira mbukamiiri sima anyway story eyo njagireta mu maaso awo eya Chameleone nezaawedde kwanna bannaffe abooluganda mu Yesu Kristo. Ebintu birungi si birungi naye we tujja zanya akantu tukalabe wano tusobole okubeera nti ate abantu bategeera ekintu kyenjogerako. Meanwhile nga betukalinda okuzanya osinziddewa okuba nti ondaba n'okumpuliriza as we await
Where are you sinziraring to watch me? Tutandikirawo. Hit it ndamwebuza zi good morning. Sewe nange mumbuze. Well, how are you, Mr. Kasuku? Take a konti. Mr. Kasuku, nsinzidde Saudi. How are you, sir? Oba mwami Kasuku. Kwesa ya mwami Kasuku. Oba anko kuku. Kale, kwesa anko kuku. Chijja kola era tukaddi emyaka jejo. Okowa. Hit it, man. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Okay. So bebo banafe aba Layout Interiors. Ntandikire one sokedde wa Wayne Frank Ntambi Balukeza the Juggernaut. Ntambi ya unveiling omukyala we. Oyina ka video yako okanteereyo wano mu background nga Ntambi unveiling omukyala we. Bali awo beeraga love. By the way, omukyala twali naye ne kugundi ku Mabera Rainforest Lodge. That's where we were over the weekend. Sunday Nation twagikolera eyo. So twali naye awo nga they're really in love. They're enjoying the life. They're like mwah. Ekirawo wonna kissing azitambula finger. Netugamba Ntambi nga mweyagadde nnyo. Omwana nga ayagadde munne. Naye munnange kati olunaku olw'eggulo waliwo omuwala eyavuddeyo bwe batuukafunye kaleke. Waliwo omuwala eyavuddeyo n'ategeeza nti Ntambi baatamwetondera. Frank, just call and say sorry. If you don't, kalo omuwala oyo omumanyi oyo. Abawala tebakyeweerako ddala kitiibwa bannange. Omuwala oyo mulungi yalinga ku Neri Baba wali. Kati yagenda oli musajja wange yakolanga wa Neri Baba. Yani Rasta yavaawo wa Neri Baba. Nagenda n'akola saluuni ye era juzi mba ntambula omuwala oyo ne mmugwako. Nangamba Kasuku biki ne mukutambula awo entindeera awo ne mga tujja kukwatagana. Sigale nga tugenda. Kiwala kirungi beekiti ekyo. Kawala kalungi. Okay. Muwala mulungi. Kiyina amabina wansi awo n'okirabako. Katonda yakiwa. Maybe ndowooza kyennamulako kyali kigere. Kigere ndowooza kyennalaba kyali kigere. Maybe a bit hard to get money when you're the leg. The leg was a bit you. I didn't understand you. Yeah. What do we get it? That leg, that foot, you won't get money. So, Ntambi yamulya. He nyamnyammed. Naye abawala obuteebalirira ku basajja be nali mmanyi abaagala omuwala oyo. Yavuddeyo n'ala naye Ntambi, you have the magic stick. Ntambi, you have the magic stick. Abawala nga bakaabidde Ntambi oyo nonze kati oyo waakuna. Waliwo wali ku gundi ku Switzerland waliwo amukaabira. Naye mwana oyo ekintu kye yakoze ku KV na waliwo abawala babiri. Bonna balaajana. Okitegeera. Ku classroom waliyo ne wali ku ngatto ku US Mall. Nawo waliwo era. Naye kiki kye baba batambuza ekyo? Omubuuza otambuza ki? Kati ono ye yagambye kaaveeyo. If you don't say sorry,
aba ogenda mukola chi kutiisa play it we see talina kyajja mukola bannange mujebaleko kansuubire muli bulungi era muli fine eno video ndi kugikola already njikoze nina gwenjagala etuukeko ng'ekigendero ekigirimu message egenda eri mukulu Frank Ntambi era njagala eno video nsaba busabya at least mukulu Kasuku agirabe you see gyeri abantu abasinga obungi nga just bo baliwo kutambula kwononera abantu bulamu you see we had something big know your nigga Frank Ntambi mufunze Frank Ntambi abadde boyfriend wange naye si eno video sijikoze mbaba maybe oba like I'm attacking anyone but I'm just like chenjagala chiri chemo Frank Ntambi akwate simu ankubira ngambe Zavi I'm sorry cause enaku biri emabega mbade heartbroken ngankaba to an extent I had to quit my job nesaba gundi off like for 2 good days just to settle my mind down cause mbade mugundi like nga sikyabitegeera you see tubadde tulina plans on Valentine with papa nga ndaba bifaananyi yes the girl is beautiful but kyemmanyi era bawala bangi bagenda kuvayo nga baclaiminga nga bagirlfriend bani Bantambi wano kugone ku media mmanyi ng'omuntu asaaga ennyo but this time around I'm not joking I'm serious I'm very serious I'm broken I just want Frank Ntambi mutuza wansi mugambe ankubire simu angambe sorry cause I'm calling that nigga talikwata masimu gange atira kuno kuberenga kujjukiza buli omu agenda okuwuliza ku binene ebigambo byenjogedde in this video siri kulumba mukazi wa muntu yenna sirumbye musajja wa muntu yenna cause sawa eno nakikiriza nkimanyi oyo tabadde wange era mutadde but the thing is abasajja abatambula nga muzunza gundi obusiru n'obwenzi nga mbolo kubanga olabye akabina ko omuntu olabye obulungi bwe biki omwegombyeko ennyindo osoma maaso biki no mwagala no musuubiza bingi ningo manyi munda mugwe like you're doing something at the other side like you're having another person like you're number one mutuleke mutwesonyiwe cause at the end of the day tugenda kuyita ne ku bantu betulina okwagala nga mwe basirusiru mwe nga mwatumenyamenya daguni emitima mwatuzanyira ddali kuguni ku mitwe njagala Dias omulangira omwami Kasuku Sharomu njagala ba Sheila Price eno gundi bagirabe Ntambi nkubire simu ngambe Zavi I'm sorry otherwise bro ana basajja ba kisiru you dump this one and then you try another one then the same shit the pressure is just getting worse really really essaawa yonna omukazi agwa akatale essaawa yonna omukazi agwa akatale nekale Zavi oli muwala mulungi ebyo biki byeweekola wuuyaawo omulaba Zavi muteeki yawe wiriyo nga betuwongeraku wuuyo omuwala kiwala kirungi ndowooza okiraba ate Ntambi tabeera wantu nga nze kyo kyekikola ku Neri Baba wali nga kikunyiganyiga n'owulira nga obulamu bwe bwo okirabye awo yalina Entambi yalina ani awo ekiwala si kibi tekisiba nviiri expenditure y'enviiri obongi naye Zavi owaayi Ntambi naye Ntambi USAID yasaze obuyambi be careful mu byonna byokola omuwala wuuyo akuwaddeyo ogenda ozungazunga buli wamu ozungazunga naye baaba ebituuse ku Ntambi manyi nange byantuukako nga tuli ku ssomero abawala ne bajja ne bamayiminga oli yayimba the boy is mine wala olimba lwagondi lwa
olwimba lw'abagondi Destiny's Child kati mba ndi awo omuwala omwajja aluyimba bagamba Kasuku batandise oli yajja na version ya Luganda kiki onvuma nenga aloko artist ng'okutte wansi ne waggulu nentambi kati ntambi tasobola kugamba nti ffe mutagifunyemu you can't say mumufunye mu Sunday National Address nzobe ffe tutuuke eyo nze mbeera bwe nti abawala nembagamba naye mukyala ajja tukuba ekyo Katonda kyakyanyambyeko naye n'ekiwale lumu njabba wa story y'ekiwale ekyo ze Zavi kubuuzizaako gyo ndabira Rasta Rasta musajja Rasta tokkiriza omuwala oyo va ku mulimu era kaninde zino enviri omanyi nagenze ku Sparkles Salon eggulo naye bakola musajja wange ali nansala kaviiri kano ndowooza akati benze fresh buli muntu anga Kasuku you're looking good, you're looking fresh yanada ku Sparkles Salon nengenda aliwo omukyala bamuyita obaye Florence oba yani yankozeeko facial nangamba oyina kunaaba kumaca era saanaabya ekiro face gikwatako naye the way I feel good Sparkles Salon awo ku Garden City nengamba lwakuba tebaviibwako wadde akalango oga leero bano anyway now awo nga tuvuddewo ewa the Juggernaut musajja waffe Alex Muhammad eggulo yaddikire yalinze n'agamba ajja mbu yeebuuzizza ku bantu n'abayitamu eminuka gyonna era n'akakasa nti ajja era n'aga nti President bamukozesa ensobi omusajja munnabyabufuzi yennyini tasobola kugamba nti President yakola ensobi yagati President bamukozesa ensobi era tujja mu kalulu kano betumala okuwangula wini yaffe tugitwalira President ku kitebe n'akanyuga layini ya politician abantu bansabye bantu ki Alex bantu ki bannange bakusabye naye yagaye mbu yayise mu miruka gye nasonga nti abekyebando okay akalulu akajjamu bukwakku akalulu akajjamu Alex Muhammad zakuseka mutuwe nkakasanga ennaku z'omwezi nga 13 wiini nga tugifunye kuba twagifunye dda tugenda kukwata wiini eyo tugitwalire pulezidenti waffe omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu wali ku kibiina kyaffe ekyekavule people power NUP everywhere kakati ababuuza nti Novemba lwosazzaako ki ndowooza mukitegedde essaawa yonna akabonero kagenda kweyoleka lwatu nti akabonero kaffe kekaliwa akabonero kekaliwa obudde bwe buno obudde ki kakati mujja kuwulira propaganda mungi ekintu kino bannaye kankibategeeze mbadde ntambula nnyo eyo mugundi mu miruka gye mbadde ntambulidde ne bagamba Museveni yakutaddemu ssente ne bagamba oli ne bampooga ne bagamba oli ne bano basawo ne banyabo ebyo byonna biteekeddwawo mu abantu ba bulijjo ogwemu amaanyi owemba asigale bwomu naye basawo ne banyabo oyo propaganda tabamalaamu ki ate mukimanyi bulungi nnyo ndya nammwe wano akatogo ewamanyamukulu ne bagamba bamuwadde ebisatu ajje abo bonna bajja maanyi g'abantu bakimanyi nti omuntu eyaweereddwa kaadi si yabadde alina okuba omutuufu abantu abawasinze ebindeese bintu bisatu eddaba lyo lyaffe kuddawo mu nnaku 10 nekubona akawala okuwanika ku luhandi bwete ekitabo ekitukuvu amaze okuwanika neŋŋamba nti ai Novemba Luso Muhammad in the name of the Almighty Allah that I will serve and protect the Constitution of the Republic of Uganda, that I will serve the people of Kawempe North ekyo bwe kimala okuba ekirayiro nga
namumanya nti ekiddako kuba kusesa nnaku 10 eddwaliro liddewo liyimirire ambulensi zaffe zizo temuli mafuta mujja kubanga mufulu tanka zibeera zeegazaanya people power segibokisi yaffe nogiraba segibokisi yaffe nomugiraba erina okuyimirira bwekiri abagamba nti bwekiri mugambe people power mugambe nti people power people power our power NUP everywhere basawo ne bannyabo eddwaliro lyaffe mulikiikinge ngana kyenjogera ekirala sewo kutekagaana watoba n'omusajja oyo mbulwadde bonna eddwaliro eryo teryandivuddewo nga Bobi Wine waali omuntu eyandigambye segirinya eddwaliro bamubanja pulezidenti kambe ng'asasula eddwaliro eryo ne bagaana nalukoola bonna tebatambudde na segirinya mbulwadde bwe gwatobye nayo ekenya erina gye bamututte kati essaawa eno bajja batuzungirako owoota nalukoola kaadi nga naye Bobi Wine eddwaliro eryekawempe erituyamba livuddewo nga sente ekibiina kiziyina tosobola sansula wadde eddwaliro liwerewo ate mujje mutuvulungutonenireko nga mutusiriwalirako pulezidenti waali notuuka mbantu nti oluwanyo segirinya afudde nnyo Bobi Wine nnumiddwa nnyo eddwaliro tekyandibadde kisookerako ddala nnambeemu nti omubaka wange segirinya mulwadde eddwaliro kansasule eddwaliro leme kuvaawo walireka ne ligenda nalukoola kikyayambye segirinya ebyo tulikoye kati bakuusaawo loogibenderamu eddwaliro ne mulireka ne ligenda tukooyo tubuzaabuza our power NUP everywhere zena atuse mu parliament basawo ne bannyabo ensonga za bodaboda tugenda kuzisoosowaza ebibiina byammwe ebyokwekulaakulanya ze emmotoka sigenda kugigula sente ngenda kuziteeka mu bibiina byammwe mwekulaakulanye people power our power NUP everywhere basawo ne bannyabo neyanziza nnyo neyanzeeke nakasandi kati ku mulundi guno tusimbudde buli omu waali ategeeze munne yakabonero kaffe ki akabonero kaffe ki yeki mwini eno tugyetikka tugitwale emakerere kavule bajanirize people power our power yoyo musajja waffe ani Alex Mbamadi Luswa awo nno abantu baba basimbudde batandise katusabe tulabe ffe tuliwo laba kigenda mu maaso. Now there are two stories I want to do nga sinaita story ya Chameleone okuba nti yaddusiddwa mu ddwaliro oba nti balwanye nezaawedde one of those two. Story esooka ya ssomero. Nino omukyala gwe nalabye, actually I was supposed to do this story last week. Waliwo omukyala yazze ku Twitter nga nnyonnyola ebimu. Waliwo omukyala yajja n'alaajana ng'agamba yatwala omwana we ku Homes Darling gayaaza, naye embeera gye yasangayo n'omwana we bye yalimu yali forced okuwithdrawing omwana wa mukole ki amuggyeyo. Of course the sentiments were strong here, buli omu nga alina kyateesa. Waliwo omukyala yazze okugezaako okujustifyinga some of these things. Njagala tusooke tumulabe, then we go back ku story y'omukyala oli kiki kye yali agamba, what exactly happened. Naye nga tumaze okulaba eno, njagala gwe ali eyo ebintu bibiri bye notisinze mu story eno. Waliwo abaakulira mu mbeera y'obwavu, waliwo abaakulira mu mbeera embi, waliwo abazze nga even as times change ye embeera eri ekyamulimu yalowooza nti the Father, Son and Holy Spirit. Okitegeera. Waliwo abamu nga ate bo tebusobola, waliyo abanaku nga tebasobola. Okitegeera. Mwe nga muliwo mulina fitina, be mulaba abagira beeraga asima tege story eno girabe objectively, weetunuulire ng'oteesa, weebuuze boogera nange oba mbeesibako. There are two things. Oyinza okuba weesiba ku bantu oba nga teboogera naawe.
So ngatonnaba kukubagana nnyo, make sure you are sure they are talking to you or you understand what is being said. Otherwise. So there's this story that has been going on X, a long thread of a lady sharing why she chose to withdraw her child from one of the prominent primary schools that we have for so many reasons. She had so many reasons, and part of them were administrative reasons. Others, she was just not comfortable with the environment that her child was in. The people commenting, don't they come to attack the woman? A mother, someone has come out to share that one of the schools we love and trust as a country, as a community, to groom our children, to groom the next generation, is not hitting certain notes, and they are not willing to do anything about it. And all of us parents and parents-to-be, we are collectively coming out to tell this woman, for lack of a better word, you guys, we are handing over our children happily to be abused. We are putting their safety aside. Why? As a country, why is this our reaction to what this school is doing? Why aren't we questioning why the school is treating the children like this and the parents like this? As a parent, you have every right. If your child is enrolled in any school, you have every right to reach every place in that school. Because if your child reaches that school, reaches that place in that school, you can also reach that place. You people stop those things of, for us we went through that system and we survived, we are doing okay. Are you? Are you doing okay? Muli bulungi? Because while you're saying we are doing okay, you are also the same people that cannot speak up for yourselves. You are also the same people, when your friends are assertive and outspoken, you think wepanka. You are also the same people that will leave your bosses to step all over you. You've not spoken up at all. Why? Because the system that you went to at school taught you that the person with authority, who is your teacher, who is your head teacher, the person with authority at all times is right. But is that true? You are the people that don't question authority. You are the people that are letting things happen. Muchimanyi nti mu family mulimu omusajja akwata abaana naye tewali agamba ku kojoyo kubanga kojoyo yalina ssente. And these things, these ideas that we carry in our heads like that as adults, they are perpetuated in school. They are introduced to us in school. And so we cannot see schools continuing to perpetuate ideas like this, putting children's safety as the last thing to consider. Because if children are congested in a dormitory, in case of anything, the chances of survival are very minimal like this for the children there. So we are putting children's safety aside because we want them to score a 4 at the end of their 7 years in primary school. Guys, neda, let's do better as a country. Let's do better as Ugandans. Let's do better for the sake of the next generation of Ugandans. Let us have a generation of Ugandans that grow up to question certain things, that grow up to question why roads are being constructed for months on end. Ngudo tezigwa. When we do not do that now while our children are still in school, the next generation of Ugandans is going to be as complacent as the current generation. We are all just going to grow up to try and make more money, which is going to be earned through corruption. And we can't do that. We cannot be the one that prepares a generation that's going to live like that. Banange. Tugezeko. Let's do better. Let's not be the ones stifling parents and making them not speak up when they see ills that are happening in schools. Let us fix the system together. Without a doubt, this school has wonderful things that it has done. Wonderful things. And it prepares children very well. I have met children from that school. So if there is one thing that a parent is saying, let us all back up that parent and say, indeed, let us not be the ones who are saying, azade mwina akajanja. Ababana baffe, ababana bagwanga.
If we don't help, if we don't do things for the sake of those children, it is our nation's future at stake. Okay. Bwe tutyo omukyalo oyo bwe yavuddeyo kuraisinga issue eyo. Issue eyo yavuddewa leero mbakoze kanjawulo gye yavudde. Omukyala yavaayo wiiki ewedde n'apostinga ku Twitter ng'agamba nti yatwala omwana we ku ssomero lya Homesdalen Gayaza campus. Education has no money value. N'agamba nti bwe batuuka kati wuuyo omukyala ye Agnes Asiimwe yagamba, we reported to Homesdalen Gayaza on Sunday, January 26, 2025 for my bojirango boteekayo nga bonkomyawo. You jago. Sagala waloze nti mbijja fwa. So bagamba nti we reported to Homesdalen Gayaza Sunday, January 26th for my child to join P6. We were newcomers to the school and boarding life. My first red flag was the dormitory. It was so congested that there was not place to put a suitcase. Suitcases were placed on the beds. How do they sleep, I asked. They put them on the floor at bedtime, the matron replied. 3 days later, I dropped in to check how my son was adjusting. The headmaster, visibly displeased with my visit, made it clear that the school does not entertain check-ins. I told him I needed to see how the child was settling into the new environment and boarding school life. In response, he delivered a condensing lecture exuding the superiority of someone who has seen it all. I met my son briefly and left. Obuzibu bwe tulina n'amasomero bwebwo. Yes, omukyala ayinamuko nga bwe tunalaba mu maaso eyo, ayinamu naye issues ze here and there. Naye ekintu kye nasooka okubuuza, otwala omwana wo ku ssomero, tebaagala olabe ddoomu mwasula bw'ogendayo, tebaagala oggyewo randomly kukebera olaba omwana wo ali kuki. Omusome headmaster ye n'alowooza ye nannyini mwana, nedda kati omwana amutwale, nedda omwana amutwale. So we have a problem. Edda nga system zikyakola kati zaafa. Ministry of Education obabuuza, aba Education Service Commission baasemba ddi okugenda randomly mu masomero. Era baanawunsinga ku Friday tujja kubeera mu district y'Empigi, ne balyoka amasomero ne galongoosa, abaana bagamba mwambale uniform. That's not the picture. You're supposed to come randomly. Ne mutuula mu kibiina ne mulaba abaana babasomesa ki. Abasomesa basomesa byebyo. Ebyo ebintu baaladdisi bye mulina obbeeramu. N'ogenda mu ddoomu. Amazima gali nti there is no way a parent pays 3 million or even 2 million or even 1.5 abaana be kusula nga bukoko. Era ministry erina ovaayo neetegeeza nti ddoomu beebeera ku buwanvu bwe buti, erina okugendamu ebitanda bwe biti. Kwegamba tukuze abaana nga tebalina slave mentality. Kikuzayewo oli omukyalo oli kye yayogedde. Omukyalo oli yaggaye nti system za Uganda zituleetedde okukula nga tulowooza nti alina obuyinza y'alina amaanyi. Y'ensonga lwaki abantu bangi omutuukako boosi wa amunyigiriza tasobola mugambako. Munaye ye boosi, tunaakola ki? Oli kye yabadde agamba, and we need to go back and check these schools. Nze yensonga lwaki n'agamba nti lumu abazadde be tunaatandika oyoola headmaster wa omuzidale nini n'omuyoola buyoozi n'omubuuza akajjanja gy'akajja osobola olaba be batereera kuba ekyo. Anyway, lwakuba naffe mu masomero twasulanga ne keesi but si kituufu. Era the quality of sleep wagirabanga. Mpe baffe olujja eno era tutandikira ku walagi. Batubuuza ekitunywesa walagi kusula na keesi. Kusula na keesi tunoonya tulo naffe. Yes. So on my next visit, I learned that he was sleeping with his suitcase on the bed because it was too heavy for him to lift on to the upper deck every morning and night. I asked the 2 dorm mothers to help him, knowing full well they were already overwhelmed, caring for 70 other boys in Kizito dormitory. When I dropped by again on Friday, after 4 p.m., the headmaster summoned his deputy and launched into another lecture. This mother keeps coming.
If all P6 parents did the same, I would have 500 parents here, he said. Then in a dismissive tone, he added, she claims we don't feed the children enough and that we beat them. Don't worry, madam, we will not cane your child. I am a key stakeholder in this school and we need to work together, I told him. Naye nze kyekyo ekyokuba omusidala enyo headmaster tuba tugenze kweyoola be mba simukubira ku ssomero mulinda alifulumye abajja kkubwa ekyo nkikubuulirirawo ne wano Janeero wano ku kyanja badde tetujja mukwatako tokwata ku Janeero muleke abakyanja temukwata ku mwana oyo mumuleke nja kujjanjoola omukuomu abo bonna basuubiza nzija na poliisi ku kabangali balaba basomesa baabwe nga babatikka kabangali bakubakuba abaana. I don't believe in beating children. That's the honest truth. We have to find a way of disciplining children. By the way, ng'ovudde ku by'okubeera nti maybe okay, you may cause them trauma and what. Abaana bano bakula nga bamanyi nti bajja tukuba. Be baana boolaba nga babba. Nabba ne bamukuba ne bamujjanjaba n'addayo nabba. Kuba kati yakimanyiira they will beat me and all those things. There has to be punishments. Zebawa abaana nga mentally balina kye baziyigamu zibaseetinga. Nze kyekyo kibabuulira embooko yo ku mwana wange munaŋŋamba bugambi nti mutwale mu ssomero eddala. Ezo zo ssente z'omutwala mu ssomero eddala nja zinoonya. Omusomesa headmaster kakajanja ke mwefuula nti mwasoma ebye psychology class wali eri kumpi neya education ye Makerere. Some of those idiots didn't even go to Makerere. They went to funny universities. Katudao, Kakuyo, Obukaru, Karina Kurupapula. Schools are supposed to go digital. Nti bakugamba bugambi nti scanning a code yeyo mutu o checking echo ina chota ina tukirabe wano. Katudde n'olupapula beekati bekagira nja kakubirawo ku ssomero ekyo kyo bakimanyi. Nze buli ssomero wali omwana wange director ngenda n'enjogera naye nti buli ekibaawo gwe tokuba mpita bw'oba okooye goba nze nnoonye essomero eddala ge mazima. Yeah, okay, yes, we need to work together, he said, but the school has its rules. The children are busy and you will not see him today. Wano w'omuzadde naye yadde yayiseewo emirundi esatu ku ssomero lwaki omwana yali mutadde mudde. Waliwo ebintu ebimu bye tulina okukkiriza nti bijja bbaawo. Ekyokucongestinga dormitories sikkiriza nakyo. Omwana osula ne keesi omwana wo muyigiriza aleme kuba munafu. Keesi agisitule agiteeke wansi. Ku makya agisitule agizzeeko. That is the way they are doing things. Ekyokulala ekimukyaza. Anyway, you can try to understand her. Omwana yabadde atandika butandisi. So maybe. But the school has its rules. The children are busy and you will not see him today. He stood up signaling that the conversation was over. I later learned that the P6 salon has 10 streams, each averaging 50 pupils. P6 in a stream of kumi. 10 times 5, 10 times 50. Beba na ameka? Bitano? Teyari imbiemu awo. Homes dali ni ina P6 yoka abana bitano. Nanyeni somero nga mugagga. Buli stream erimu abaana ataano. Stream ffe twazomanga li stream nnya ssatu. Buli stream ng'erimu abaana 25. Waffe twasomanga tumu abaana 25. Era ng'omusomesa asobola okutuukako. Ne stream 10 ez'abaana 5 olwo abasomesa babatuukako ddi. Somero nga likola enkalu. Maybe that explains their arrogance. Dayo wali ndabe. Wembadde wali ku 50. Then each averaging 50 pupils. I was just a spoke.
on the wheel. 4 days later, on February 11th, I pulled my son out. Here is why. A culture of secrecy, poor communication and intimidation. That is true. Yes. Abantu b'amasomero abo ayogeza maanyi. Nze dasalawo siriiko ebyo traditional school simanyi somero likola bulungi. Nze kasita otandika okummanyiira. Amasomero gokka kyekifo ate customer we yeegayirira business owner. Masomero. Pozi n'amalwaliro agamu mu Uganda. The school lacks transparency and a shroud of secrecy hangs over it. There is a lot to hide. Asking questions is frowned upon. Overcrowded dormitories and neglected students. The dormitories are severely congested and the overworked matrons constantly on the edge. That's true. So mentally they are not in the right position to handle children. Kwe kuba metron yokwasanga bakuba abaana. Kuba abaana bangi, akoye, ate baleekaana, ogenda mayizanga akubi omwana wo. Metroni ne mukwatako bataye metroni. Nze pozi mutani wange aleme kuŋŋamba. Nja kuyo ekyo kyo nkiddamu essomero lyasomera ne bekinalaba emirundi 2 oba ki embooko bemba ŋŋenda ku ssomero ŋŋenda n'embooko yange. Omusomesa kw'onookwata ku mwana wange. Ebiddako tujja biwoleza ku poliisi. Bw'anansinga amaanyi anaagansinza ku poliisi. Bachimanyi. Okay, and the overworked matrons constantly on edge resort to yelling and beating. Chembademba gamba. A common phrase they holler at them is, "You will die alone." The congestion at the school clinic is another story. Teachers who physically abuse students. Corporal punishment is rampant. They have special bamboo sticks for the job. Enough about it. Bamboo sirwe rugga. Redwo. Bazileta naye bazigoba. The P6 English teacher Ruth, pushes students' heads against their desks and repeatedly strikes them on the head with a long wooden roller. She kati oyo Ruth singa. She pulls and twists their ears, a particularly cruel punishment that my son described as hurting like hell. In his case, she twisted the very ear we had been treating at Roswell Hospital before school started. She also jeers and mocks the students, calling them idiots. They didn't go to Makerere. When you ask Teacher Ruth, where did you go to? It's a senior 6 dropout. That one must be a senior 6. Does she have a degree? She has a diploma from Buganda Royal. Bama Nyirao. Of course, I'm not saying Buganda Royal is a bad school. Don't get me wrong. But I'm only saying that the benchmark is Makerere. Thank you. You may not want it. You may take it how you want, but that's what I've said. Academic segregation. Students are openly classified based on academic performance, and the labels are common knowledge among learners. P6 yellow is for the brightest pupils. P6 brown is for the average to struggling. Does this division motivate? That one sometimes does. Sometimes does. An overly rigid, outdated approach to education. The teachers want you to listen to them, but they don't want to listen to us, my son said. The school clings to outdated authoritarian methods. Open communication between the school learners and parents is not essential. So the only disadvantage, and meanwhile I always tell people that, yes, sometimes you need to take matters in your own hands, you're not going to police, is because, one, the Ministry of Education doesn't seem to care. People keep talking about things they don't. Of course, some of the school owners, ministry, very connected with ministry. I want to assure you, okujjako ng'ensonyi zigenda bakwata bukwasi. Yo ministry tesobola vaayo ku acknowledginga nti ya receiving a complaint eyo, inviting omuzadde oyo n'omwana we n'ab'essomero egende ku ground inspecting essomero, ekyo tosobola kiraba.
batuleyo ku ministry neyaga they will make noise choka ekinnuma nti the line minister mukambwe nnyo era yabagamba temukuba baana abeera buli kiseera abagamba mukole bulungi mutereeze wano mutereeze wali. They can't. These people who own schools are rich, so they can't tell them. So I said era abazadde omukyalo oyo njagala mugamba Agnes, she's called Agnes Asimwe. Kyewakoze kyekituufu omwana wo kasitowulira nga tali comfortable waali mugyeewo omutwale ewa. They are good schools. They are good schools. Wali amasomero agatandika obutandisi they have nga bo bamanyi baagala bakyeguya abazadde baagala abaana n'ebisigadde ate nga n'okusomesa basomesa bulungi. Bino ebintu abazadde abali ebyokulowooza mbu simaya buli mwana alina kufuna buna. Yes, omwana ayeetaaga afuna obuna naye mutwale mu ssomero nga liri mu life skills lisomesa omwana. Of course si bino kuba kati omwana ekimusuza ne keesi abeera ayigamu ki. Yes, waliwo omwana nga wali abaana ffe tusomye nabo ng'ennaku talina gyali gisanga aga taata we mugagga naye mugagga kati ebyo ebintu byedda musimayo ensiba eri kukyukira. Ensiba eri kukyukira mulekerawo ebyekisiru. Gwani yakugamba nti ensi erina mukyukira. Don't start that rubbish. Yeah, so yeye embeera nga bweri awo naye ndaba obudde bumpeddeko. Nina story y'omugagga Kiwanuka naye ndowooza kanjikola olunaku lw'enkya. A very rich man. Bannaye ebintu biri mu family eyo naye njagikola olunaku lw'enkya. It's a very detailed story. Ninayo ne interview ne mukulu Male Mabirizi about that family and how a man that sweated all his life. Actually, mwani Kiwanuka betwogera ku bagagga abasinga va ku bino bye mulaba bino obusimaya oli ayina zaakedi mmeka. Betwogera abasajja abagagga rich people nti mugagga bw'osoosa Sudiiru alabika ajjira mu kyakubiri naye nga chances are high. Anyway, kati wano kalwadde Sudiiru ayinza okuba yamulapisinga n'amuleka naye nga musajja mugagga va bino ebyamawulire bye tubeeramu betuwaana bano betulaba mu kamera biveeko kyenkunnyonnyola gweoyinza owakana kyenkunnyonnyola. Is a very rich man in Uganda and outside Uganda. Abamu ku basajja aba owninga Kampala nti amukutteko ekitundutundu naye bw'olaba ebimuliko kati famire ye baganda be babakkiriza olunaku lw'eggulo babaddeyo nga bagenza omulabako. Very unfortunate but story eyo nja gibaleetera olunaku olw'enkya. Now tulina Jose Chameleone Namukasa akedde kumpeereza odi eno. Namukasa kumaca sawa 12 ziri zino omusajja wo baamusibye amawulire. Kasuku wasize otya? Omusajja wo baamusibye amawulire tonnagamanya. Chameleone baamusibye Boston yakubye omukazi yakubye Juliet ne bamusiba. Baamusibye ali mu komera mbu yakubye omukazi mukazi n'amala n'amusibya. Amawulire kyogamba badde tonnagafuna oba wagafunyedde. Nange omuyimbi waffe ali mu komera. Ankezezza nga mmisa naŋŋamba omusajja yakoze bwati ne bwati. Nagamba ne mukazi sinnagamanya. Takomye awo n'agenda ku TikTok n'agatwongera. Mwasuze mutya Namukasa wano friend enanga w'ekibiina kya Nuupu bannange muzuukuke. Obuzibu bwagudde dde no video ndi mu girecordinga ssaawa 10 mbansi gye mutulo bannange ekiriwo. Ate mulowooza omulwadde tebamusibye. Omulwadde waffe Dr. Jose Chameleone yatagejja atakogga bawaddanira.
plus takyali bawaddanira takyali bawaddanira munange mba neebase nga nfuna amawulire agava e Boston dokita waffe Jose Chameleone nga bw'atanyigira mu ttooke yakubye Juliet Zawedde mbu yakubye oli nkoko bwana nkoko buchildren mbu Juliet Zawedde n'agenda ku poliisi n'amuloopa era wetwogerera Chameleone ali mu kkomera e Boston n'abantu ba Amerika bannaye bali mu lugambo babayita buli wendi nkufuna so munanga amawulire geego mbu Juliet Zawedde mbu Juli yamukutte n'obumeseji mu ssimu obwa Valentine nga buva mu bakyala abalala Chameleone engeri gy'atagambwako mbu bwe bamugambyeko mbu what is this omukazi akola olumirikamirika Chameleone wafa nti mumanyi tanyigirwa mu ttooke yakubye oli kati ali mabega wa mitayimbwa agamba nti nimba aveeyo amutulake atukolere vidiyo kulu naye nga tuvuddemu ebyo bagenda okweyimirira Chameleone muliwe watuufu jagabba wandiika kapapula muliwe watuufu sita waffe tasobola lwa mukomera bw'atyo muliwa ewatuufu namukasa takomye okwo n'akola ne live ku TikTok tugenza otandika wano ng'ali ku live ku TikTok omugamba agukutta agukola ki aguwaata. But of course I made a few phone calls here and there ne bangamba si kituufu ne bangamba si kituufu wano mangambye I have talked to my source as well. He wasn't feeling well and they called 911 which has come in quick and took him. But the firefighters came along as well. He's in hospital at the moment and even has his phone right now. Namukasa. Omulanga nti musajja bamudusiza mu ddwaliro bamuwadde ekitanda. He has to undergo surgery. Balina omulongoosa. Ndowooza balowooza ekyali kimuluma ena something internal awo. Balowooza nti kinaagenda kyokka ku meds oba biki nendowooza nekigaana. Kati namukasa olugambo olunzukusiza n'okunzija mu buliri oleese lwaki sekitegeera aleese lwaki kati oli omu gwe njogedde naye nanga nti okukakasa ka vidiyo n'akampeereza ka vidiyo kaako ndowooza okalaba wuuyo nga bamukimye wuuyo awo bamukimye bagenda omutwala oyo awo musajja wange bagenda omutwala olwo zino waya zonna zaaki nozo omulaba kati kyestanamanya Jose Chameleone bannange musajja waffe wuuyo kati eyakubye afaanana bw'atyo wuuyo bambi ng'olwo bamugjawo bamutwala abasawo ndowooza obiraba equipment wuuyo medical abadde yebase mu ntebe paramedics so kati kyestategeera wuuyo awo bamutwala olwo mu ambulance okirabye kati my sister mama wange omulungi namukasa namukasa nakunkozesa ensobi mu bulamu bwe ate kati agagenda okujjayo kwakati olredde luli wagamba nti ono yali amubanja kyokka yali abanja yamutika kati gwe omu mbu ate yakubye ono namukasa nze simanyi namukasa kye tugenda kukola
omusajja agenda wona wana akomewo ng'akweta bannange namukasa osala ebigambo bannange omwana oyo namukasa bannaye ye ngenda kukola ntya omwana namukasa ngenda kukola ntya kyokka kumakya nakubira essimu wabitegedde ekibaddewo amangu ago okoze vidiyo ate okoze ne live kati ate buno waayi anyway katulinde tulabe ekinaddako awo komenti zammwe waliwo agaye nti namukasa akimanyi nti essaawa yonna asaba asayira mu ettaki kale olunaku olwaleero tulinayo interview ez'enjawulo ngenda kukolayo ne edisendi tulinayo video eggulo gye nakoze ku KFM. You can go and watch it eyazuwe nanwagi ne Kansiime kweri Kasuku live. Leero ngenda shootinga kaawo ne Nalongole wisi nshootingeyo ne Sendi nshootinge ne Lwasa. So it's going to be action packed. Keep it ku Kasuku live. Naye nga bwetuba tufuutuka okuva wano weetegeke producer weetegeke okunyiga off kano nkukusa kakukuse sikyagalira ddala kwegoba n'abasajja free base je free nyanzi bye